천재 수학자이자 20년 동안 연평균 20%라는 탁월한 성과를 거둔 펀드 매니저 에드워드 소프가 추천하는 투자 전략은 무엇일까요? 네, 오늘의 주인공은 에드워드 소프라는 분인데 퀀트의 아버지다라고 감히 얘기할 수가 있을 것 같습니다. 퀀트라는 거 자체가 뭐냐면 우리가 일반적으로 투자를 할 때 어떤 이 기업의 연차 보고서를 읽어본다거나 이런 방식으로도 투자할 수 있겠지만 숫자에 기반해서도 투자할 수 있겠죠. 예를 들면 가격과 거래량이 어떻게 변했다 이런 거에 맞춰서 투자를 한다거나 아니면 재무제표로 우리가 알 수 있는 PER이나 PBR이 어떻기 때문에 투자를 한다 이런 식으로 투자 결정들을 내리는 사람들을 퀀트라고 부릅니다. 물론 되게 넓은 의미고 사실은 퀀트 투자자들도 방식이 너무나도 다양하기 때문에 시간 관계상 다 말씀드릴 수는 없는데 이분이 거의 이제 원조 중에 원조다라고 얘기할 수가 있을 것 같아요. 언제나 저희가 다루는 투자자처럼 오랫동안 높은 수익률을 20년간 연평균 수익률 20%를 기록을 하고 있고요. 헤지 펀드 매니저입니다. 근데 그냥 펀드 매니저라고 생각하셔도 무난하지 않을까? 다른 사람들 돈을 굴리는 사람이다. 이렇게 이야기할 수가 있을 것 같고요. 또 재밌는 것 중에 하나는 이분 자체가 블랙잭 전문가예요. 아마 21이라는 이 영화를 보신 분들 있으실지 모르겠는데 이분이 사실 썼던 내용들이 영감이 돼서 이 영화가 나온 걸로 알고 있습니다. 이분 스스로가 이렇게 라스베가스를 털어먹었다 이렇게 얘기할 수 있는 그런 분이고요. 그 외에도 켈리 공식으로도 상당히 유명합니다. 자, 이분이 거의 2시간에 가까운 인터뷰를 했는데 그 중에서 가장 재미있는 부분들 위주로 한번 추려봤습니다. 팀 페리스 팟캐스트에서 참고를 했고요. 영상 한번 보실게요. Well, the way I got into finance and investing was that I made money at blackjack and from book royalties. And so this first time in my life I had any spare money. Before that, as an academic, my wife and I were living from month to month with no surplus. And then kids were coming, and that made it even tougher. So once I had some money from both gambling and book royalties, I wanted to figure out what to do with it. And so investing made good sense to me. I would put some capital aside and let it grow. I started out by making a lot of foolish beginner mistakes, which cost me. And then I decided to sit down and really figure this thing out. And so I began to study investing in my spare time. So I spent the summer of 1964, which was, I guess, the third year I was in New Mexico State, just reading all summer in a big bookstore in Beverly Hills, Martindale's, reading all the investment books and newspapers they had. And then I started again in the summer of 65, whatever I could find. And I happened to get a little book on warrants, common stock purchase warrants, which were the forerunner to what people call call options now. When I saw that, a light came on, and I realized that I could mathematicize this, and I could figure out how to value these things. And if I did that, I'd probably be ahead of the crowd who didn't know how to do these things, and so I'd probably have an edge. 옵션 얘기가 나왔으니까 짧게 한번 이야기를 해보면 포커 같은 거 쳐보신 분들 알죠? 뭔가 하려고 할 때 콜 하지 않습니까? 그런 느낌으로 콜 옵션이라는 게 있는데 콜 옵션이라는 건 뭐냐면 어떤 것을 살 권리다 라고 생각을 하셔도 됩니다. 근데 조금만 더 디테일하게 생각해 보면은 삼성전자 콜옵션이라는 게 있을 수가 있어요. 뭐냐면은 삼성전자 주가가 현재 5만원이다 라고 했을 때 한 달 뒤에 삼성전자 주식을 6만원에 살 권리를 팔 수 있겠죠. 그렇지 않겠습니까? 6만원에 살 권리. 근데 이상하긴 하지만 어쨌든 주가가 5만원인데 왜 더 비싸게 주고 살 권리를 파냐라는 생각이 들 수도 있지만 어쨌든 팔 수는 있는 거니까요. 그래서 삼성전자 주식이 한 달 뒤에 6만원이라는 가격에 살 권리를 사고 팔 수 있는 거예요. 중요한 건 권리다라는 거고 옵션이기 때문에 내가 행사를 할 수도 있고 행사를 안 할 수도 있습니다. 근데 이제 이 옵션을 샀다고 했을 때 한 달 뒤에 삼성전자 주식이 7만원이 만약에 된다고 했을 때는 저는 주당 만원의 이익을 볼 수가 있겠죠. 그리고 만약에 이건 행복한 이야기지만 슬프게도 한 달 뒤에 삼성전자 주식의 가격이 4만원이 된다라고 하면 만원이 손해가 될 것입니다. 그래서 어떻게 보면 특정 시점에 특정 자산의 가격을 맞추는 게임, 그러니까 미래겠죠. 미래의 특정 자산의 가격을 맞추는 게임이라고 볼 수도 있어요. 일종의 홀짝 게임 같은 느낌들도 있는데 요거를 사실은 지금 여기 있는 각종 이 인풋들을 생각했을 때 5만원이다 혹은
혹은 한 달 뒤다 혹은 요 6만 원량 가격 같은 것들을 이제 인풋으로 넣어서 입력값으로 넣는다고 했을 때 수식을 만들 수가 있어요. 이거를 이 살 권리를 얼마에 사야 되는지, 얼마에 사는 게 가장 이상적인지를 수학적으로 정의할 수가 있습니다. 이런 짓들도 수학의 세계에서는 얼마든지 가능하기 때문에 프리미엄이라고도 하는데 이 권리의 가격, 이 권리금 뭐 P라고도 할 수 있겠죠. 이 가격은 도대체 얼마인지를 수학적으로 정리를 하신 분들이 있고 이게 노벨상도 받았던 걸로 제가 알고 있는데 블랙쇼울즈 방정식이라고 해서 1973년에 이 아래와 같은 수식을 이제 만들어냈습니다. 얼마가 옵션 가격의 적절한 가격인지를 수학적으로 이렇게 방정식을 만드신 거고요. 좀 더 있어 보이는 말로 기대값이라고 하긴 하는데 어쨌든 요거를 사실 1973년에 요 세 분이 만드셨습니다. 여기서 중요한 건 사실 뭐냐? 에드워드 소프는 꿀을 빨았어요. 어떻게 꿀을 빨았냐? 방금 저 방정식은 1973년에 공개가 되었는데 에드워드 소프는 1965년에 비슷한 걸 생각을 해내서 실제로 시장에서 적용해서 매매를 했다라는 거죠. 그러니까 남들이 아무도 모를 때 먼저 시장에 뛰어들어서 초과 수익을 향유했다라고 얘기할 수가 있을 것 같고요. 물론 이제 블랙쇼울즈 방정식이 1973년에 공개가 되기 시작하면서 시장의 초과 수익, 흔히 알파라고 얘기하는 이 꿀 빠는 시절들은 점점 사라지기 시작을 했습니다. 그런데 여기서 중요한 건 뭐냐면 이런 개념들, 아까 말했던 뭐 워런트라고 하죠. 옵션이라는 개념 자체가 시장에서 알려진 지 얼마 안 됐을 때 이걸 철저히 분석을 해서 시장의 초과 수익, 알파를 취했다라는 겁니다. 이걸 조금 더 쉬운 말로 first mover advantage라고 하죠. 이게 앞으로 엄청나게 커질 시장이 있다면 그 시장에 초기에 진입하는 사람들이 엄청난 꿀을 빤다라는 걸로 요약을 해볼 수가 있고 제 주변에 가장 생각나는 예 중에 하나는 카카오톡이 아닐까 싶어요. 카카오톡이 물론 훌륭한 메신저이기도 하지만 성공했던 가장 큰 요인 중에 하나는 바로 타이밍이었다고 생각을 합니다. 그 시대에 메신저라는 커뮤니케이션 수단이 필요할 때 가장 먼저 스마트폰에 친화적인 메신저를 만들었다라는 거, 그런 게 어떻게 보면 first mover advantage가 아니었을까라는 생각을 합니다. 영상 계속 보시죠. By chance, I came to UC Irvine when it opened in the fall of 1965, and I was telling one of the deans there about this idea that I had and that I was working on. And he said, "Oh, we have someone else who does that." And it turned out to be Sheen Kassouf. And so the two of us hooked up, and Sheen Kassouf had actually been doing it in practice, and he'd already made an elementary model for trying to judge warrants. So we decided to write a book together and work out more of the details and theory. And so that became the book, Beat the Market. And that launched both of us into separate businesses. And so I began to do what I call warrant hedges. Basically, you buy a cheap warrant and you short common stock against it. That's one way. You short an overpriced warrant and you buy the common stock against it to hedge the risk because they tend to move together. In the case of the overpriced warrant, as it collapses toward zero or toward its conversion value, you capture an excess return. And what I found was that you could make a steady 25% a year with practically no risk doing this. So I was doing it for myself, and then word spread around UCI campus, and people wanted to sign up. So I signed up the dean of the graduate division, and I also signed up the secretary to the chancellor and some people in the math department and so forth. So I was managing a whole collection of little accounts for people, and they were making 25% a year, and they kept telling everybody about it. And the dean of the graduate division happened to be an investor also with a fellow named Warren Buffett. And Warren Buffett was, at that point, shutting down his partnership because everything was overpriced back in 1968. Prices were crazy. And the dean of the graduate division wanted to know where to move his money to. So he introduced me to Warren Buffett to kind of check me out to see if I might be a good place to put it. And so Warren and I got along fine, and apparently I passed the test because the dean gave me his money to invest. And so I got to know Warren Buffett, and I was sorry to see that he was going out of business because I thought, as I told my wife then, this is going to be the richest man in the world. We'll come back to that a little later. I think you'll find the follow-up to that quite interesting. I got the idea of forming a hedge fund from Warren Buffett, who was just closing down his hedge fund. So I went into business managing accounts and then merged the accounts into the hedge fund and started this hedge fund or private limited partnership.
And that ran for about 20 years and used ideas that I kept generating, mathematical finance ideas, to keep staying ahead of other investors and making excess returns. And in 20 years, we only had 3 down months out of all those months. Those down months were less than 1%. So it basically just printed money every month. And it made just under 20% annualized during that time. So here was I'm very risk averse, as you'll find as we continue to talk. And so this thing ran with extremely low risk, but yet had a very high return. So that was my entree into investing. That's one hell of an entree. 20 to 25% annually. Let's touch on a few points here. So there were 2 other people who I believe read Beat the Market or were influenced by it, Fisher Black and Myron Scholes. Could you just perhaps fill in the dots with that? Because Nassim Taleb refers to the Black-Scholes model with a different name. Could you perhaps just fill in the gaps there for people who are listening? I actually figured out what this model was back in the middle of 1967. And I decided that I would just use it for myself. And then later, I kept it quiet for my own investors. The idea was to basically make a lot of money out of it for everybody. It was fun to me just to develop it and apply it to various things. Now, Fisher Black and Myron Scholes read Beat the Market, which was sort of the launching pad for me into finding this model. And it was also a launching pad for them. And they saw how to improve the ideas in Beat the Market, and they made a mathematical finance model that valued warrants and options very accurately. So it was based on a set of assumptions that are fairly narrow but pretty good. I thought that I was the only one who had this model. So when the Chicago Board Options Exchange opened in 1973, I thought I'd have the field to myself. But unfortunately, Fisher Black and Myron Scholes published the idea, and they did a better job of the model than I did because they had very tight mathematics behind their derivation. I had to make a couple of assumptions to get to the same point, but they were reasonable assumptions, which turned out to stand up in practice and in theory later on. So in any case, they published the model, and I thought, I have this hedge fund I've been running for a few years. It's been doing well. We're going to make a lot of money in options, but now Scholes and Black and Scholes have told everybody what the secret is. But people didn't catch on right away. So when the Chicago Board Options Exchange opened for business in April 1973, the only people on the floor were my traders, and they were busy mopping up right and left. It was like having machine guns against bows and arrows. For people who don't know, Scholes went on to win the Nobel Prize for Economics in 1997. Yes, and Black would have been there too if he hadn't died of cancer before that. And Robert Merton was at MIT, where they've been doing a lot of good theoretical work on the development of warrants and options. And so he wrote some beautiful papers about this theory about the same time that Black and Scholes were doing their work. So the prize was awarded jointly to Merton and Scholes. And I will say this about the prize. The people who publish are the ones who get the prizes. The people who don't publish, it doesn't matter what they figured out or when they figured it out, they don't get the prizes. And in a sense, they don't deserve to, because if you don't publish, you haven't really proven to the world that you really did this on the one hand. And you haven't really changed the world in the same way that people who publish do. So I think the people who don't publish don't have claims to these prizes. But having the tool in place turned out to be revolutionary for my life, because I was able to use this tool. And I had some shortcuts in using it that other people didn't have for a very long time, because I developed it myself beforehand and they didn't get around to seeing it the way I saw it. These shortcuts were very useful. We stayed ahead of the marching legions of PhDs who came later. We stayed ahead of them all the way through into the Atomic Closed Partnership in 1988. Let me hop in for a moment here to ask a few questions about your meeting, or at least one, with Warren Buffett. Why in that meeting did you come away saying you thought he would end up being the richest man in the world? What did you see or hear or observe in that meeting that led you to that? I saw that he was compounding at a high rate of return, that he'd been doing it for a long time, that he was very, very smart, and that he really knew a tremendous amount about companies. So he was a good evaluator of companies. So he had this, and he demonstrated a very large edge already. He'd been running his partnerships from 1956 to 1968 and had about a 30% before fee annualized return rate. And I was sorry that he was going out of business and that things looked so bleak from the standpoint of
stock pricing to him at that time. Interesting follow-up to that story. What Warren Buffett did at that point was he decided to make a poor textile company in, I forget where it was, somewhere in New England called Berkshire Hathaway. He decided to make that his own little mutual fund, private mutual fund. And he bought up as many shares as he could. And he didn't particularly encourage his exiting partners to take shares in that company because he wanted them himself. They didn't have a choice. They could take cash or they could take shares in Berkshire. Not knowing what to do, many of them just took cash and exited. Some of them took Berkshire, though. Berkshire, I think, they would have gotten it at something like $12 a share in 1964. Now it's a little under $500,000 a share. So, oops. The Berkshire story is kind of interesting. I knew how smart he was, and I said the way he's compounding, he's going to be, in my opinion, the richest man in the world in a while. It'll just take time. And I lost track of him. I figured he was just working for his own account, and there was no opportunity for an investor. And that was largely the case. But then back up in 1982, I happened to see an article about Berkshire Hathaway, and I saw that he was running it. And then I decided to take a look, and I said, oh, it's gone from 12 to 982. So is the opportunity gone? Many people who owned it had sold on the way up, taking their enormous profit of a multiple of 5 or 10 or 15. And I said, I know what he's doing. I know this man. I know what he's going to do. I'm buying at 982, even though I missed out the move from 12 to 982. And of course, buying at 982 turned out to be a good move. Yeah, I would say so. Well, let me ask you, if you were teaching let's just say, what could be undergraduate or graduate seminar in investing now? So you were teaching a class of neophytes how to invest, and some are, say, mathematically inclined and some are not. It's a very mixed group. What types of tools or thinking frameworks, heuristics, mental models, anything would you focus on in the first handful of lectures? The first thing I would tell them is the answer is really easy for almost everybody, but you're not going to believe me until you work it through yourself and understand it. I'll tell you the answer to start with, and then I'll try to convince you that it's the right answer. So I'll just tell you the answer to start with. The answer is, if you're a long-term investor, you should just buy and hold equities. And the best place to have bought and hold equities has been the U.S. for the last couple of hundred years overall. Equities here have compounded at about 10 or 10.5% for 200 years. The data for the first 100 years is not as good as the data for the last 100, but the data for the last 100 is quite good and very well documented. How does that do against everybody else? Well, you can prove by logical and mathematical arguments. I won't go into all the details here. Some of it's in my book. It's also in other places. You can prove that if a person simply buys the index and holds it, he will outperform most of all the other players. And he will simply, the people who buy and hold the index will beat the whole collection of people who don't do that. They do way better on average. The ones who don't do that pay trading costs. They have more volatility from lack of diversification. And they often pay investment advisors and all this. And they also pay taxes when they trade. So the upshot is that you might make 10.5% if you don't pay all these people. You might make 8 or 7 or 6% if you pay the crowd of people waiting to, quote, help you, unquote. So that's the simple answer for people who don't know anything about investing. Now, you might say, well, yeah, but I'm pretty smart. I hear all these stories. I listen to Kramer on TV. He jumps around and makes a lot of noise and sounds good. So why can't I do better? Well, the academics have something called the efficient market theory, in which they claim that you can't do better. Now, I've already explained that that's wrong. You can find instances where you can do better. Warren Buffett apparently did much better. I found with my hedge fund I could do much better. But the kind of work you have to put in to do much better is substantial. It doesn't seem like it at first, but when you get into it, there are all kinds of details and follow-ups and things to be checked out. And you end up spending a substantial amount of time and energy figuring out how to do it better. And for everybody who finds out how to do it better, the rest of the crowd who isn't buying the index is doing a little bit worse, because you can show that the whole collection of people who don't buy the index are themselves as a group like the index, because everybody as a group is like the index. You subtract the index part out and the rest is like the index too. And so the people who aren't
buying the index, but are like the index as a group, are busy paying all these costs, taxes, investment advisors, and so forth. So on average, that whole group does worse. So you're paying basically casino vigorish or whatever if you're not indexing. And you've got to beat that in order to do better than the indexers. And obviously, the group can't beat that. So it's only a small collection of people, some by luck and some by skill, who end up doing better. So you're basically betting against the odds if you just step in and buy stories and invest in various mutual funds that are actively managed and so forth. So that's what I would tell people. Now, on the other side of the coin, if you really are interested in investing, it's worth educating yourself and trying to do it because you will learn a lot about investing. You might actually find a way to win, and you'll learn about how the world works and a lot about life too. 자, 여기서 인덱스 펀드라는 거를 설명을 드릴까 하는데 주가 지수를 추종하는 펀드라고 합니다. 제 주변 지인에게 이 얘기를 했더니 도대체 무슨 말이냐, 이게 당신이 맨날 인덱스 펀드 주가 지수 추종을 얘기하는데 도대체 모르겠다, 나는 추앙은 알겠는데 추종은 모르겠다, 이런 얘기를 하십니다. 나의 해방일지를 보신 분들은 이제 추앙 같은 단어를 잘 아실 테니까 어쨌든 간에 추앙이랑 추종이랑 좀 비슷하긴 해요. 그래서 일단 주가 지수라는 단어부터 한번 설명을 살짝 해보면 전체 주식시장의 움직임을 어떻게 표현할 수 있을까라는 의문에서 시작이 된 거예요. 그러니까 마치 뭐 지구의 온도가 1도 올랐다 1도 내렸다, 뭐 우리가 이렇게도 얘기하고 뭐 저의 키가, 저의 몸무게가 어떻게 변했다라고 얘기하는 것처럼 우리가 전체 주식시장도 어떻게 변했다라고 이야기를 해야 되는데 어떻게 말하는 게 가장 좀 적합할까라는 의문이 사람들에게 있었던 거고, 전체 주식시장의 움직임을 어떻게 설명할까? 근데 뭐 들어본 적도 없는 잡주가 10% 상승한 것이랑 주식회사 애플이 10% 상승한 거랑 같냐라는 거죠. 여러분들 그냥 생각해봐도 다르지 않습니까? 잡주가 10% 상승했다고 해서 전체 시장이 많이 움직였다라고 얘기할 수가 없기 때문에 애플 같은 대형 종목에게 조금 더 가중치를 더 주자, 다시 말해서 시가총액에 비례해서 가중치를 주자라는 이야기가 있었고, 그러다 보니까 시가총액에 비례한 형태로 주가지수가 만들어지게 되었어요. 그러니까 애플 같은 경우는 미국 주식시장에서 차지하는 비율이 높다 보니까 더 가중치가 높고 잡주는 적다, 이렇게 생각할 수가 있을 것 같고요. 그래서 흔히 우리가 잘 아는 게 미국의 대형주를 상징하는 S&P 500, 그리고 한국의 이제 뭐 코스피 지수도 있고 코스피 200도 있는데 한국의 주식시장 요즘 어때? 라고 했을 때 코스피가 얼마인지 얘기하면 되게 만든 거다라고 보면 될 것 같습니다. 근데 이렇게 전체 시장을 대표하는 것도 있고요. 참고로 말하면 나스닥 같은 경우는 엄밀히 말하면 전체 시장을 상징하는 건 아니고 특정 시장을 상징하는 겁니다. 그러니까 전체가 아니고 일부다, 기술주 위주로 되어 있는 일부 시장을 나타내는 게 나스닥이다, 이렇게 얘기할 수가 있을 것 같습니다. 자, 근데 이제 폴 세뮤얼슨이라는 사람이 이제 예전에 논문을 또 하나 썼는데 이분이 이제 이런 생각을 하게 된 거예요. 전체 주가 지수라는 개념이 이제 시장에 생겼을 무렵에 전체 주식시장이랑 똑같이 움직이는 펀드가 있어도 괜찮지 않을까라는 그런 발상을 폴 세뮤얼슨이 먼저 했고요. 그거를 이제 줍줍해서 뱅가드라는 회사가 세계 최초의 인덱스 펀드를 만들었고, 그게 이제 대유행을 하게 되었죠. 그래서 인덱스 펀드는 아까도 말씀드렸지만 주가 지수를 추종, 주가 지수를 추앙하고요. 그러니까 전체 주식시장이랑 똑같이 움직이기 때문에 전체 주식시장이랑 구성이 똑같아요. 예를 들면 애플이 전체 주식시장에서 차지하는 퍼센트가 6.5%고 마이크로소프트가 뭐 5.9%고 뭐 이런 식입니다. 그래서 전체 시장이랑 똑같이 주식들을 분할해서 매수해 놓으면 전체 시장이 1% 움직일 때, 1% 상승할 때 이렇게 똑같이 만들어 놓은 펀드도 1% 상승하겠죠. 그렇게 만든 것을 인덱스 펀드라고 합니다. 그래서 이 인덱스 펀드 같은 경우는 수익률도 상당히 높죠. 1928년부터 2022년까지 연평균 수익이 10% 내외이고, 이게 바로 우리가 일반적으로 보는 S&P 500 차트이고, 이렇게만 보면 너무 아름다워 보이는데 우린 요거를 좀 더 비판적으로 볼 필요가 있겠죠. 방금은 그냥 500, 1000, 2000, 3000 이렇게 리니어하게 보여드렸고, 이건 로그로 보여드렸는데, 로그로 보여드리면 어떻게 되냐면 좀 하락이 좀 더 눈에 잘 띄어요. 자, 왜 하락을 우리가 봐야 되냐면 주가 지수가 잘 나갈 때는 그 누구도 투자에 대한 걱정을 하지도 않고 팔지도 않는데, 이제 주가 지수가 힘든 시간을 겪기 시작하면 우린 모두가 고민에 빠지고 투자에서는 늘 힘든 상황에 대해서 생각해야 되기 때문에 우리는 늘 하락장 위주로 봐야 된다라고 생각합니다.
생각을 하고 있습니다. 그래서 미국 주식 어때? 라고 했을 때 사람들은 S&P 500으로 대답을 한다고 말씀을 드렸고, 미국 주식이 지난 70년간 80년간 어때? 라고 했을 때는 요 S&P 500 차트를 보여주면 되는데, 가만히 보시면 아시겠지만 생각보다 장기간 동안 힘들었던 적들도 있습니다. 지금 보시면 아시겠지만 대공황 이후에는 고점을 되찾는 게 6.25가 지나고 나서예요. 그래서 1929년의 하락장은 거의 1950년대 초중반까지도 계속이 됐고요. 그 다음에 요때도 좀 힘들죠. 요때도 15년 정도 힘들었었는데, 요때가 이제 오일 쇼크 시절이고, 또 요때도 보면 좀 힘들죠. 요때가 언제냐면 이제 서프라임 모기지랑 닷컴 버블이 있었던 시기입니다. 그러니까 인덱스 펀드 자체를 사는 건 좋은데, 우리가 지난 90년간의 차트에서도 볼 수 있듯이 역사적으로는 10년 이상 횡보하는 경우도 미국 주식시장에서는 상당히 흔한 편이었다라고 얘기할 수가 있을 것 같아요. 왜냐하면 제가 그런 예를 지금 바로 심심치 않게 찾을 수 있기 때문이죠. 그래서 인덱스 펀드에 관심을 갖는 것 너무 좋은데, 매수 버튼을 누르기 전에 우리는 이 역사에 대해서도, 또 이게 어떻게 돌아가는지에 대해서도 고민할 필요는 있다라는 말씀 드리고 싶습니다. The things you learn from what seems like a narrow specialized field generalize very widely to all kinds of things if you're the kind of person who can take a lesson in one part of life and transport it to another part of life. What are some of those transferable lessons in your mind? Well, let's take risk as a good example. You learn about investment risk and how you want to avoid very great risks or minimize them. If you take that, because great investment risks can take you out of the game altogether. So you might have a thing where you multiply your money by 10 times, but you might also lose it all. Some things that are highly volatile, like buying cryptocurrency, are in this category where you may have the chance of a very large gain, but also the chance of a very large loss. And if you lose most of your capital, it's very hard to climb back out. For instance, if you lose 90% of your capital, you've got to multiply what's left by 10 in order to get back to even, which means you've got to make 900% to offset that 90% loss. That's not going to be easy to do. It takes a long time. So you want to avoid really bad outcomes. So I applied that, for example, to COVID. I thought about what to do and how to deal with it. And I said, at my age, the stats that came over in early 2020 showed that people 85 and up were dying at the rate of, if they were male, 18% of those who got it. And even now, the death rate is very high for those who get it. If they're unvaccinated, it's probably pretty close to that. And if they're vaccinated, it's maybe a tenth that. So I consider that a risk that can take me out of the game with fairly high probability. So I'm going to avoid getting COVID if I possibly can. I'm going to mask up. I'm going to avoid crowds. I'm going to think about what the risks of various activities are that I do and decide whether it's worth it. So I did my own analysis of COVID and its risks, and tried to be very careful from that on. And I think it's paid off, and it's paid off for my family too. I've passed this information on to people around me. I know somebody, for example, she has saved about $1.5 million, and she is in her mid-50s. I think she'll be fine. So I've explained to her to pile it all in equities and let it rip. She gets scared every so often when there's a downturn, and she calls me and I tell her, just hold fast, and then it goes back up. She said, I'm really glad I held fast. A lot of people are what I call scared rabbits. And when the market goes up, they get confident, they start buying. And then it drops, and they get really scared at the bottom, and they sell out. And then it goes back up, and they buy again. And it drops, and they get really scared at the bottom, and they go back out again. So they seem to have the worst of it all the time. It doesn't feel good to go through life as a scared rabbit. And it certainly hurts your financial standing. That's where thinking for yourself comes in. Yeah. You won't hold fast to something unless you understand it yourself. There's an old saying, give a person a fish and they eat for a day. Teach a person to fish and they eat for a lifetime. Mm-hmm. And there's a similar thing for thinking. If you give somebody advice about a problem, they might solve that one problem. If you teach them how to think about problems, they can solve problems for the rest of their life. And so that's the way to go. And also, if you give them advice and they don't understand what the advice is or how to think about it, there's a good chance they won't take their advice.
자, 사실은 제가 이 얘기를 듣고 이 영상을 꼭 갖고 오자라는 이야기를 했는데, 물론 제 채널에서도 가끔 무엇을 사야 된다라는 다른 사람이 보통 이야기하는 거를 많이 다루지만, 물론 그거를 영감을 얻으시면 되게 좋다고 생각을 하지만, 여러분들은 다른 사람들이 얘기하는 그 무엇에 너무 집착하실 필요는 없다고 생각을 해요. 왜냐면 그 무엇을 사라고 해라, 또 어떻게 하라고 얘기하는 거는 그 순간 그 사람의 생각에 스냅샷에 불과하다는 거죠. 그 순간의 생각에 불과한 거기 때문에 좀 더 중요한 거는 어떻게 생각하는지가 중요하지, 그 과정이 중요하지, 결론을 너무 보시는 거는 그렇게 좋지는 않은 것 같아요. 왜냐면은 결론만 우리가 따라간다라고 할 때는 이 사람의 과정을 모른다라고 했을 때 사실 그 사람이 얘기하는 의견이 언제 바뀔지 모르거든요. 그때마다 매번 유튜브에 나와서 내 생각이 이렇게 바뀌었다 저렇게 바뀌었다 이야기하는 건 너무 어려운 일 아니겠습니까? 그리고 사람이라는 게 당연히 생각이 바뀌는 건데 어떻게 생각이 안 바뀌어요? 늘 생각이 바뀌는 거고 매번 생중계하는 것도 사실상 불가능하기 때문에 여러분들은 항상 유튜브를 볼 때 결론보다는 이유와 왜, why를 궁금해 하셔야 돼요. 과정을 항상 궁금해 하셔야 된다라는 말씀을 드리고 싶고, 그리고 비슷한 얘기일 수도 있는데 아이디어는 따라할 수 있어도 여러분들이 컨빅션이라고 하죠. 투자에서의 어떤 그 확신은 따라할 수가 없어요. 컨빅션은 복사할 수가 없습니다. 복제 불가능합니다. 왜냐면은 컨빅션을 복제한다라는 거는 그 사람의 수많은 생각까지도 다 복제한다라는 거예요. 사고의 과정까지도 복제를 할 수 있어야 컨빅션이 생길 수 있겠죠. 그래서 뭐 아까도 말씀드렸지만 기업 환경은 정적이지 않고 매번 변화하고요. 변화하면 또 생각을 해야 된다라는 거죠. 그래서 오늘 뭐 제가 예를 뭐를 들을까 싶다가 오늘 얘기했던 인덱스 펀드가 딱 좋은 예인 것 같아요. 많은 사람들이 인덱스 펀드를 사라라는 아이디어를 1970년대부터 접했지만 그 누구도 쉽게 실행하지 못합니다. 그리고 심지어 실행을 해도 오랫동안 끌고 가지 못합니다. 제 주변에서 너무 많이 봤고요. 왜 이렇게 인덱스 펀드에 투자하는 걸 어려워하냐면 컨빅션이 없기 때문이죠. 당신 말 듣고 샀는데 내일 4% 떨어졌습니다. 내일 4% 떨어지는 거 봤더니 저는 바로 팔았어요. 아니 왜 갑자기 주가가 흔들리지? 인덱스 펀드 사면 부자 된다고 얘기했는데 왜 주가가 떨어졌지? 아이 못 갖고 있겠어. 이런 거거든요. 컨빅션이 없으니까 그런 거예요. 투자에 확신이 없기 때문에 인덱스 펀드를 사라 마라 자체가 의미가 별로 없는 게 확신이 없고 이 과정을 이해하지 못한다면 인덱스 펀드를 사라라는 아이디어가 있어도 의미가 별로 없다라는 거죠. 그래서 뭐 이런 생각이 들지 않겠습니까? 인덱스 펀드를 보유하고 있는 사람들 입장에서는 야 금리 인상을 한다는데 인덱스 펀드 보유가 맞나? 이 생각이 들고 코로나가 터졌는데 인덱스 펀드를 보유하는 게 맞나라는 그런 생각들이 드는 거고, 이런 것들에 대해서 명확하게 대답하기가 어렵기 때문에 그런 거에 대한 나의 생각들을 정리하기가 어렵기 때문에 이런 통계가 있는 거겠죠. 많은 사람들이 인덱스 펀드 관련된 그런 투자 비이클이라고 하는데 그런 것들을 얼마나 보유하는지를 봤더니 18개월 정도밖에 안 된다. 평균적으로 그런 얘기가 나온다라는 거예요. 그래서 지겨운 얘기일 수도 있겠지만 스스로 생각하는 것이 중요하다. 그리고 늘 방향성을 원하시겠지만 저는 오히려 다양한 생각할 거리를 드리는 게 중요하다고 생각을 합니다. 그러면 또 다음번에 투자의 대가가 인터뷰를 하면 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.